హలో నమస్తే తెలుగువారి విశ్వవేదిక వారధికి స్వాగతం. నా పేరు సత్య. ప్రపంచం ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తోంది అగ్రరాజ్యానికి అధ్యక్షులు ఎవరవుతారు అని చెప్పి. ట్రంప్ చాలా ధీమాగా కనిపిస్తున్నారు, హ్యారిస్ చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు. వారధి వేదికగా మాట్లాడండి, మీరేమనుకుంటున్నారు? ఎన్ఆర్ఐ స్పెషల్ ఎడిషన్లో మీరు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ 23490015 లేదా 23490016. ఆర్ఎల్స్ మీరు వాట్సాప్ వీడియో కాల్ కూడా మాట్లాడచ్చు 8006036036. ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రాం ఆశాంతం స్క్రోల్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో మీరు ఆ నెంబర్ చూసి మాతో మాట్లాడచ్చు. ఇవాల్టి వారధి కార్యక్రమంలో అతిథులుగా ఇద్దరు అమెరికా నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. వన్ ఈజ్ మిస్టర్ సునీల్, సెకండ్ ఈజ్ గోలిరెడ్డి. సునీల్ గారు, గోలిరెడ్డి గారు, వెల్కమ్ టు వారధి అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, సునీల్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీతో మొదలు పెడతాను. ఏంటి, ఎలా ఉంది అమెరికాలో మూడ్? ఇంకా జస్ట్ 2 days అంతేగా? జస్ట్ 2 days. ఏంటి, ఎట్లా ఉంది? లుక్స్ లైక్ హి ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు తెలిసినట్లుగానే ఎనీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఒక పార్టీ గెలవటము ఓడిపోవటం అనేది ఫ్యూ పర్సెంటేజెస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు 2020లో చూసుకుంటే డెమోక్రాట్స్ దే వన్ బై 51.3% అండ్ వేరాస్ రిపబ్లికన్స్ లాస్ట్ బై 46.8. ఓకే, ఆ పర్సెంట్ ప్రాబ్లీ రిపబ్లికన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ అని అన్నట్లుగానే ఉంది. బట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ మేజర్లీ ఆన్ 7 states. ఈ జార్జియా, అరిజోనా, నెవాడా, ఈ స్టేట్స్ అన్ని ఈ ఎలక్షన్స్ రిపబ్లికన్ గా లీన్ అయి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ విత్ ఎ థంపింగ్ మెజారిటీ. గోల్రెడ్డి గారు, మీకేమనిపిస్తుంది? ఐ థింక్ సునీల్ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నానండి నేను కూడా. Obviously the 7 states that he has mentioned, that is key for these elections. Rest are all, blue states probably will go for blue and red states will go for red. Except Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada and one other state, I forgot, but there's one more state. But these are You got 7 so these states. are the You got 7 states on. states, okay. So essentially, those 7 states will decide the election. And so far, if you see the polls, it is even though it is kind of neck and neck, within the margin of errors, but largely I think Trump is leading in all the 7 states, and seems like he has a pretty good advantage this time. So I believe he has a good shot to win. ఓకే, బట్ నాకు కొద్దిసేపటి క్రితము వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ సెంట్ మీ వన్ మెసేజ్. పాలీమార్కెట్లో ఉంది ఆ మెసేజ్. ట్రంప్ డౌన్ ఫ్రమ్ 69% to 54%. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ హ్యారిస్ ఈజ్ స్లైట్లీ అహెడ్ అని చెప్పేసి. సో మీరేమో పోల్స్ ట్రంప్ వోలటిలిటీ ఎప్పుడైనా ఉందండి అది. We just finished the early voting, right? So the main elections are day after tomorrow, and ballot postal ballots, absentee ballots, so there's a fair chance, and everybody was pushing their hard, and everybody were focusing on these 7 states what I mentioned now. ఇంకా అనుకుంటే మనకు ఒక 13 states ఉన్నాయి, బ్లూ స్టేట్స్. అవి రిగార్డ్లెస్ డెమోక్రాట్స్ విల్ లీడ్ ఆన్ దోస్ స్టేట్స్. అయితే లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కి దీనికి ఎనాలిసిస్ చూసుకుంటే మీరు ఈ స్లైట్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఉందో 51.3 and 46.8 lost in these 7 states. Earlier these states what I mentioned like Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, ఇవన్నీ రిపబ్లికన్ కొంత లీన్ ఉండే స్టేట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, 2020 ఎలక్షన్స్ లో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లీన్ టువర్డ్స్ డెమోక్రాట్స్. దట్స్ హౌ ద మార్జినల్ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి కాబట్టి
అభ్యర్థులు ప్రచారం కూడా ముమ్మరంగా చేస్తున్నట్టున్నారు. స్వింగ్ స్టేట్ అయిన విస్కాన్సిన్లో ఇద్దరు జస్ట్ ఒక 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ప్రచారం చేశారట. సో ఏంటి మరి అలాంటప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది కదా రెస్పాన్స్ అనేది, ఎందుకంటే పోల్చి చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ టైంలో, ఒకే సమయంలో కాస్త దగ్గరగా చేస్తున్నారు అంటే. సో హౌ వాజ్ ద మూడ్? ఐ మీన్ ఆ సభలు చూసిన తర్వాత ఏమైనా కొంచెమైనా పల్స్ తెలుస్తుందా? ఫస్ట్ టైం నేను 25 years లో యుఎస్ లో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లేదా ఇండియన్ ఎలక్టోరియల్ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తాను. ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ట్రక్స్ నడపడము, మనకి ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ వచ్చి చాయ్ షాప్లలో కూర్చోవటము లేకపోతే రిక్షా యూ కెన్ సీ నౌ. యాక్చువల్లీ గార్బేజ్ కమెంట్స్ వచ్చి ఉండకపోయి ఉంటే ట్రక్ ఇలా నడిపి ఉండేవాడు కాదేమో ట్రంప్. లేకపోతే చాయ్ కాఫీలు పెట్టడం లేకపోతే దోశలు పోయడం లాంటివి. అదే అఫ్ కోర్స్ అక్కడైతే ఏ మెక్డొనాల్డ్స్ లోనో లేకపోతే అదే పిజ్జా సెంటర్ లోనే చేస్తారు. సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ అక్కడ బాగా మరి మన దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాడేమో మరి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఒక చిన్నపాటి ట్రోలింగ్ నడుస్తుంది అనమాట దీని మీద. దే ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ కేసీఆర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోడీ. ఇస్ ద డెమోక్రాట్ సైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ బిగ్ టాకర్ అండ్ హీ డోంట్ డూ అని. బట్ వేరస్ ఇన్ సీరియస్ నోట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఈ కంట్రీకి కావాల్సింది, we don't need a politician. We need a businessman who can understand how to earn money or how to make money for the country. US economy now it's in doldrums. It's artificial economy అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో. బేసికల్గా మనకి రష్యన్కి లీన్ అవుతున్నాము అని అనడానికి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఏంటంటే, ఎనీ టైమ్ యూ సీ ద హిస్టరీ, gold rates will exceptionally goes up all of a sudden. దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ దే ఆర్ బిలీవింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ గోల్డ్. దాని రెప్లికే ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందంటే స్టాక్ మార్కెట్ మీద పడుతుంది. అవును, యుఎస్ ఎకానమీ దెబ్బతిన్నదంటే వరల్డ్ ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది. సో ఈ టైంలో మనకు కావాల్సింది ఏ ట్రూ బిజినెస్ మ్యాన్ హూ నోస్ హౌ టు మేక్ మనీ ఆర్ హౌ టు మేనేజ్ మనీ. ఈ పర్టికులర్ ఎలక్షన్స్ ఐ అర్జ్ త్రూ యూ గైస్ టు ఆల్ అవర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, యూజ్ యువర్ సెన్సెస్ అండ్ ఎలెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్ లీడర్ హూ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ దిస్ కంట్రీ. యుఎస్ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న అప్పులు తీర్చాలంటే ఈ immature or inexperienced people handling this country, this is not going to make it happen. So గోల్రెడ్డి గారు చెప్పండి. మీరు కంప్లీట్ చేయండి సునీల్ గారు, మీ ఐడియా కంప్లీట్ చేయండి. ఆయన చెప్పారు, చెప్పండి. ఏం లేదు, మీరు పాలీ మార్కెట్ గురించి చెప్పారు కదా. ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ట్రంప్ వాజ్ బిట్ హై last week or week before, and but still he is leading by 10 points. He was I think now it is around 45 Trump is still leading. I think one of the reason that changed is because for this early voting. Invariably early voting generally Democrats will have an advantage. They have a huge election machine. They will turn all their voters very well, and they will try to do it before elections invariably. But generally Republicans vote on election day. They believe in one day election day, and they also believe if the government gives a holiday, that would be better. And that is the reason why there is some kind of a small shift in the poly market and betting markets. And I don't think that is a big issue or it's a concern for Republicans. So it will again going to back up by the time by 5th. So that's what I believe. And when it comes to the situation today, the biggest problems US is facing is inflation within US, and inflation is largely because of energy prices. And obviously Democrats always try to
for whatever environmental reasons, they don't drill and they don't produce enough oil and gas, and that has a huge effect on oil prices. And it used to be around $2 national average. Now it is about $4. It's almost doubled now, and that will definitely cause for the inflation. And second main reason is the war in Ukraine, and a lot of people don't realize, most of the food products, especially all the grains and all, comes from Ukraine and Russia. And because of the war, what is happening is there is a restriction, to for the supply of all the food grains into the world. And due to that, food prices have also gone up. And because of these, I'm not saying only these two reasons. There are multiple other reasons are there, but these are main two reasons. War is one thing, and energy prices are the second one. So when you have high inflation, you'll have high interest rates. When you have high interest rates, it is difficult to get the money for for the people who do the business and all. Yeah. And because of that, obviously it will have a huge effect on economy. And these two factors are only Trump can solve it. That's why it's very important for the people to realize that Trump policies are going to improve the economy. And largely, Americans believe that, no question about it. But generally, Indian Americans usually, by and large, I'm saying, డెమోక్రాట్స్కి ఫేవర్గా ఉంటారు కదా. ఈసారి ఏమైనా మీకు టెల్ట్ కనిపిస్తుందా టువర్డ్స్ రిపబ్లికన్స్, ఐ మీన్ లైక్ ట్రంప్? 2 minutes back, we both were discussing about the same thing. People don't know why we are with Democrats అనేది. అంటే రెడ్డి గారు ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారన్నమాట. We Indians, we think from the heart and we will do that and we will lean towards liberalism. But unfortunately, మనమున్న ఈ సిచ్యువేషన్లో it is the time to think from the head, not from the heart. ఓకే ఓకే. ఇందాక చెప్పి ఇప్పుడు మా సొంత పిల్లలే ఉన్నారనుకోండి, don't know, and they themselves don't know why they are leaning towards Democrats. We always have a debate at home. ఓకే. దూరం నుంచి చూసుకుంటే ఒక రీజన్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళకి బర్డెన్ ఏం తెలవట్లేదు. Okay. His father is making money, his father is paying his school fee, there's no school debts, there's nothing, there's no pain for them. Okay. Once they start working, then they'll realize that, why my dad was debating about Republican Party, or why he is leaning towards that time. Yeah. Okay. ఇప్పుడు ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంచితే, వివేక్ గణపతి రామస్వామి ఈజ్ సపోర్టింగ్ ట్రంప్, రైట్? Yes. ఓకే. యాక్చువల్గా వన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ రేస్లో ఉన్న తను డ్రాప్ అయిన తర్వాత ట్రంప్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇఫ్ ట్రంప్ కమ్స్, ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ ట్రంప్ ఎలెక్ట్స్, వివేక్ గణపతి రామస్వామికి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రోల్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్గా ఉంటుందండి. That's what we all hoping, and there's a good number of Indians also been in electoral process this year. బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రేస్లో అయితే ఇంకా లేనట్టే, ఎందుకంటే బోత్ ది క్యాండిడేట్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేశారు, చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కన్నా కూడా ఇంకున్నాయి కదా మనకి. యుఎన్ అంబాసిడర్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫారెన్ అఫైర్స్ తీసుకోవచ్చు. Will be definitely something, ఎందుకంటే US and Republican Party is always leaning towards and favorable to India. And possibly, there's a possibility that he may opt for that position. ఇంతకు ముందు నిక్కీ హేలీకి ఇచ్చారు అది. అవును. సో సిమిలర్ లైన్స్ లో ఈయనకు కూడా ఏమైనా చేస్తారు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే. One possibility is he might be given some secretary, maybe commerce secretary. He is very good at business and things like that. So again, it is depending upon his will. If he is interested, he can get anything, including Secretary of State, which is possible. He is capable of doing that. And another important thing, what is going on now is not just Vivek Ramaswamy. There is large number of business people are supporting Trump. One of them is Elon Musk.
Elon Musk is, everybody knows about him, how he will manage anything, కావచ్చు, any company. కానీ గోల్రెడ్డి గారు విరాళాల విషయంకి వచ్చేసరికి కమలా హ్యారిస్కి వచ్చినన్ని విరాళాలు ఈసారి రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్కి రాలేదు కదా ఆ మాటకు వస్తే. It is true. It is true. Still, a large number of billionaires support Democrats for whatever the reason. But a lot of times you don't need funds. You need your message, and you don't see that message from Kamala Harris. Anybody who listen to her, people. You only, she always talks about Trump. She will rarely talks about her policies, how it's going to impact American people, especially middle class and lower class people. That is an important factor. Even in 2016, Trump didn't have enough funds. Hillary probably raised many more, probably double the number of funds than Trump. But still, Trump won in 2016. But that's altogether a different election, 2016 అనేది. బికాజ్ సో కాల్డ్ మార్కెట్స్ లేకపోతే అనలిస్ట్ లేకపోతే ఈ సర్వే వీళ్ళంతా కూడా దే ఆల్ సెడ్ లైక్ హిలరీ క్లింటన్, బట్ సర్ప్రైజింగ్ రిజల్ట్ ట్రంప్, అది కూడా విత్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ తోటి గెలిచారు కాబట్టి. బట్ I would think this time he has a better chance. The reason because people have seen for 4 years of Trump presidency. And the current 4 years people have seen. కావచ్చు, బట్ వాట్ అబౌట్ విమెన్ ప్రెసిడెంట్, అది కూడా ఒక మ్యాటర్ అవుతుంది కదా. లాస్ట్ టైం హిలరీ క్లింటన్ కాలేకపోయింది. In American politics, it is true, women is, she probably will have some advantage who sees the semantics of elections, not the issues. And issues are more important for American people. No question. Maybe some people might vote, based on identity or, maybe because she is women, but not everybody. కారణం ఏంటంటారు? నేను నిన్న ఇదే ప్రశ్న వేశాను. ఏంటి అసలు అధ్యక్షురాలు అవ్వడం తర్వాత విషయం, అధ్యక్షురాలు అవ్వడం కోసం కంటెస్ట్ చేయడమే జరిగింది హిస్టరీలో మనకు తెలిసి మొన్నే రీసెంట్గా. ఎందుకని అంటే ఇట్లా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అని చెప్తే ఏమీ సమాధానం లేదు దానికి. ఇట్స్ డిబేటబుల్ థింగ్ అండి. అంటే పాలిటిక్స్ లో ఎప్పుడు మడ్ స్లైడింగ్ లో ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకున్నట్లుగా దే ఆల్వేస్ సే యుఎస్ నెవర్ అలో ఎ ఫిమేల్ టు రూల్ అనేది, విచ్ ఈస్ రాంగ్. There are two people tried for that one, but unfortunately 2 people are trying in two different and weird situations. ఇప్పుడు ఈ రోజున పరిస్థితి చూసుకుంటే మీరు వై ట్రంప్ అన్న దానికి మీకు అంటే ఇండియన్స్ కూడా ఎందుకు చేస్తారు అన్న నమ్మకం ఎందుకుందంటే, such a world never seen a pandemic like corona. Corona situation lo the way he handled the country, the way he supported the small business, all the rest of the world is struggling and trying to make themselves. ఆ సిచ్యువేషన్ లో యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్, యుఎస్ స్మాల్ బిజినెస్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్. డైజెస్ట్ అయిపోయినట్టుంది కదా ఇష్యూ, ఇంకా అది ప్లే చేస్తుంది అంటారా? అది ప్లే చేయడం అంటే బిజినెస్, ఇప్పుడు మీ యాజ్ అ బిజినెస్ గాయ్ ఐ డెఫినెట్లీ రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. డెమోక్రాట్స్ ఆల్వేస్ బ్లేమింగ్ నో ట్రంప్ ఈజ్ అగైన్ ఎ స్మాల్ బిజినెస్, విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. కరోనా పాండమిక్ పూర్తి కాకముందే బైడెన్ వచ్చింది. దెన్ బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వాస్ టర్న్ అరౌండ్. యుఎస్ షట్ డౌన్ అనేది పీక్ పాండమిక్ లో మాకు షట్ డౌన్ లేదు, టైల్ ఎండ్ లో యుఎస్ షట్ డౌన్ and US started struggling for every small thing. And but later on I think బానే ఉన్నట్టుంది కదా తర్వాత బైడెన్ పీరియడ్ లో ఈ 4 years లో మార్కెట్స్ ఆర్ రోజీ అండ్ ఎకానమీస్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సత్య గారు, యాక్చువల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ అరౌండ్ క్యుములేటివ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ అబౌట్ 20% అండర్ బైడెన్, whereas under Trump it was 1.2%. మరి ఇప్పుడు ట్రంప్ వస్తే టాక్సేషన్ మీద భయపడుతున్నారు ఇండియన్స్, బాగా వడ్డించేస్తాడు మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ వాటిలో మనకి. అదర్ వే
ఇట్స్ అదర్ వే. డెమోక్రట్స్ వస్తే టాక్సేషన్ బిగ్ టైం ఉంటుంది. రిపబ్లికన్స్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ యూనో రిడ్యూసింగ్ ద టాక్సెస్. మీరు హిస్టరీ చూడండి, లాస్ట్ 20, 30, 50 years నుండి కూడా ఎవ్రీ రిపబ్లికన్ ప్రెసిడెంట్ టాక్డ్ అబౌట్ రెడ్యూసింగ్ ద టాక్సెస్, వేరేస్ every Democrat talked about increasing the expenses. They want to put special programs for various kinds of people. And that's a clear difference between Democrats and Republicans. Some people say, oh, okay, they are creating programs for poor people and all. It may be true, but most of those programs are not really efficiently running. So that is the big problem. So yeah, another aspect is, when it comes to Indian community, Trump is always good to India. I mean, you can see last, 2016 to 20, and he has given so many opportunities, even a lot of defense deals. There is something called a BICA defense deals, which essentially given to all the, US friendly nations, but it is offered to India too. And similarly, there was no interference. For example, we had this Article 370 and CAA. Yeah, true. And Trump never said a word about it. Whereas Democrats, all even today, they say that you did a mistake when you when you did abolition of Article 370. So they always want to get involved in our internal affairs. So that aspect also, Republicans are far better. కరెక్టే. కానీ కమలా హ్యారిస్ తోటి సిన్స్ షీజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పెద్దగా మోదీ 1-2 మీటింగ్సే తప్ప, బైడెన్ తోటి మెట్ సో మెనీ టైమ్స్ ఇన్ సో మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్. చాలా చక్కగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా రిలేషన్ బాగున్నట్టుగానే అనిపించేది. మరి ఏం సునీల్ గారు, ట్రంప్ మరి కోవిడ్ టైంలో ఏదో అప్పుడు మనం మాత్రమే ప్రపంచానికి ఇస్తున్న ఒక ఇంజెక్షన్ సంథింగ్ ఏదో మెడిసిన్, అది నాకు బాగా గుర్తు, అది ఇవ్వకపోతే మీ అంత చూస్తాను, మీ సంగతి చూస్తానని బెదిరించాడు. అగైన్ మనకు తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి చెప్తున్నానండి. ట్రంప్ కొన్నిసార్లు మాట్లాడితే మన కేసీఆర్ గారు మాట్లాడినట్లే ఉంటుంది. అదే దట్ ఈస్ అది నిజానికి చాలా మందికి డైజెస్ట్ అయ్యింది అది ఎందుకంటే దే విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ లైటర్ వే. సీరియస్ నోట్ లో చెప్పాలంటే మనకి ఇండియన్ ఎకానమీని చూసుకుందామండి, యుఎస్ డిపెండెన్సీ. మనకి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇట్ వాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 4 folds or 5 folds ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్. అంటే our country is getting a lot benefited with Republican Party being here. And both the foreign relations are foreign affairs relations are very good and getting stronger and stronger. Yeah. And that helps our country and our economy to grow much faster, and with political stability in India, that will help our economy. చూద్దాం. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఓట్ చేసేసారా లేకపోతే ఎల్లుండి చేస్తున్నారా? I already did. ఎర్లీ ఓట్స్ ఆల్రెడీ మోర్ దాన్ 5 to 6 crores అయిపోయినట్టు రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నట్టున్నాయి. Yes, it is true. Yeah. Okay. So already as I said before, Democrats vote more, but Republicans also trying to match, because the reason because last day we don't know what happens. You better vote so that there will not be any problem with the machines or anything like that. So comparatively this year Republicans also involved much more in early voting. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైము ఇంత క్లోజ్ కాంటెస్ట్ ఉంటుందని ఎవరు చెప్పలేదు, కానీ చివరి నిమిషంలో ఏమైందంటే ఇప్పుడు 5th ఎన్నికలు అయిన తర్వాత 6th రిజల్ట్ వచ్చే పరిస్థితి లాస్ట్ టైం లేదు కదా. చివరికి మళ్ళీ ఆ December 17th వరకు వెయిట్ చేసి అప్పుడు కానీ చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఈసారి ముందే వస్తుందా లేకపోతే మరి ఇప్పుడు చాలా క్లోజ్ కావాలంటున్నారు కాబట్టి, బికాజ్ 0.5%, 1% డిఫరెన్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటున్నారు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందా మళ్ళీ? They already said it is going to be delayed. I mean, it could be 10 days, 15 days before election comes. Especially states like Arizona, they already, the Secretary of State did mention that it could take 10 days. ఇప్పుడు 5th Georgia also it came actually. 5th ఈవినింగ్ కల్లా అయిపోతాయి. 5th అయిపోయి ఇమ్మీడియట్ గా కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. yes. ఓకే. సో బై అండ్ లార్జ్ రిజల్ట్ ఇండియన్ టైమింగ్ లో 6th అంటే 5th అయిపోతే 6th మార్నింగ్ బై 10-11 o'clock క్లారిటీ వస్తుందా? Yeah, 5th midnight క్లారిటీ రావచ్చు కానీ we don't know who will win, especially it's a close election కదా. నో క్లోజ్ ఎలక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం, రిజల్ట్ మేబీ అలా రాకపోవచ్చు కదా నేను అనేది. you're right సత్య. ఆ విషయంలో
ప్రాబ్లీ మిడ్ నైట్ కల్లా మనకి ఏదో ఒకటి, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ స్వింగ్ దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ నో దట్. తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. టు వెయిట్, కానీ లేకపోతే బై అండ్ లార్జ్ కి తెలిసిపోతుంది. Yeah, it all depend, if it is a landslide, one-sided, election, probably, it will be known pretty soon. But it's a close election, so we'll never know. అంటే ఈవెన్ 8 to 10% వేరియేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వి కెన్ స్పెక్టేట్. That's right. Yeah. అంత వస్తుందంటారా? అంటే పాపులర్ ఓట్తో నిమిత్తం లేదు కదా, ఎలక్టరల్ కాలేజ్ కదా మనకు ముఖ్యం. ఎలక్టరల్స్ కావాలి. దిస్ నో వే దట్ whoever wins, they will win with fraction of percentage. అంతే, మ్యాక్స్ టు 3 to 4% కంటే ఎక్కువ ఛాన్స్ లేదండి ఎవరు. You look into the world, any democratic elections in any country, even you compare with your Indian elections. Yeah, that's true. Party winning and losing is sooner these 7 states announce their results. Okay. All right. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, రవీందర్ రెడ్డి, సౌదీ అరేబియా నుంచి కాలర్ ఉన్నారు. రవీందర్ రెడ్డి గారు. హలో. రవీందర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. రైట్ సత్య గారు నమస్కారం అండి, చెప్పండి ప్రశ్న ఏంటి అడగండి. నమస్కారం. రెడ్డి గారు, తర్వాత సునీల్ గారు, అనిల్ గారు, సరిగా లేదు నేను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అంటే అనాలిసిస్ చూస్తే ఓకే, అంటే మామూలుగా మీరు యాజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ ఒక పర్సన్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు అనేది మీకు అక్కడ లోకల్ గా, అంటే అమెరికాలో ఎట్లా ఉంటది అనేది చెప్తున్నారు. బట్ ఇంటర్నేషనల్ అరేనాలో విత్ డీప్ స్టేట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, విత్ డెమోక్రాట్స్ అండ్ ఆల్, విత్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ అండ్ దెన్ ఇన్ ఇరాన్, ఇప్పుడు చేసిన మెస్ లో, ఇప్పుడున్న మెస్ కి ఒకవేళ రేపు ట్రంప్ వచ్చాడనుకోండి, ట్రంప్ విల్ బి ద బ్యాడ్ గాయ్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ సే ఓ బైడెన్ వాజ్ గుడ్. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్, అంటే ఇట్స్ ఎ డైసీ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీబడి, whoever wins from there. And the other thing is like, కానీ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ లో నాకేమనిపిస్తుందంటే, బైడెన్ ఉంటే సరే, బైడెన్ కాకపోతే ఇప్పుడు కమలా హ్యారిస్, కాబట్టి కమలా హ్యారిస్ ఉంటే పెనం మీద, ట్రంప్ వస్తే పొయ్యిలోను అన్నటువంటిది. ఏదైనా తప్పదు ఇరాన్ యుక్రెయిన్ కి. ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, ఇప్పుడు దాకా అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ కి వరల్డ్ ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్, వరల్డ్ చూసే పద్ధతి, ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ నౌ. ఇప్పుడు ఇట్ హాస్ బికమ్ ఆల్రెడీ, అంటే అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ వాజ్ ఎ బిగ్ థింగ్, బట్ టుడే ఈవెన్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ ఆల్, that importance is no more prevailing. Now with the new development of this BRICS and there's another wing coming up now. The whole of the world power game is going to change. So with this kind of situation, like with the involvement of, as I told you, with the involvement of the deep state, what happens is like, now the economy has to come up. Otherwise, there is going to be a very, very severe, crisis of this, financial crisis in 2027. It will start from 25, and by the time you reach 27, it's going to be, the peak. So with this recession coming in and, doing this, Democrats always, it is like they will say, okay, we will go for wars and, we will make up the, money. So there are, hidden, people who are going to support for Democrats. So definitely, well, if Trump comes, I think, within 1 month, there will be a difference. Like, maybe Ukraine war can, come to an end. Maybe Iran, Israel can come to an end. So all this could happen. But I think not many people in America likes that, So I think, this is what I see. Okay. Anyway. మీరు రైట్ సైడ్ మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు. ఆయన అభిప్రాయం చెప్పారు, ఫైన్, నష్టం లేదు. దట్స్ గుడ్. ఎందుకంటే ట్రంప్ ఈజ్ వన్, మీరు పాస్ట్ హిస్టరీ చూసుకుంటే, he didn't do a single war. He saved billions of dollars to this country, and మన ట్రూప్స్ మొత్తాన్ని బ్యాక్ తీసుకొని వచ్చాడు. And that's exactly what is he going to do
if he get re-elected now. ఓకే, బట్ ఆయన ఇంకొక అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బై 2027కి ఆల్రెడీ రెసెషన్ స్టార్ట్ అయింది, 2027కి అది వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అంటున్నారు. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తోంది చైనా మన స్టిమ్యులస్ ప్రకటించింది కానీ ఇంతవరకు కంప్లీట్గా రిలీజ్ చేయలేదు, మీరు గమనించుంటే కనుక. బికాస్ తెలియదు వాళ్ళకి, ఒకవేళ రేపు ట్రంప్ లీడింగ్లో ఉన్నాడు, ట్రంప్ వస్తున్నాడు అన్న విషయం తెలిస్తే చైనా మార్కెట్స్ మరీ పతనం అయిపోతాయి. ఆ పతనమైన స్టేజ్లో మళ్ళీ దాన్ని లేపడం కోసం ఆ మిగిలిన స్టిమ్యులస్ని బహుశా పంపు చేయడం కోసం హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నారేమో నాకు అనిపిస్తోంది. యూ ప్రాబ్లీ రైట్ సత్య గారు అందులో. ఎందుకంటే మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, ఈ కంట్రీకి ఈ సిచ్యువేషన్ లో వి డోంట్ నీడ్ ఎ పొలిటీషియన్, వి నీడ్ ఎ పర్సన్ అండ్ హూ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ దిస్ ఎకానమీ. అండ్ ట్రంప్ బీన్ ఏ ప్రూవెన్ బిజినెస్ మ్యాన్. బట్ కమలా హారిస్ పదే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు, 20 మిలియన్ పీపుల్ జాబ్లెస్ అయిపోయారు ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత, ఏం చేశారు అని చెప్పేసి అది కోవిడ్ నుండి అండి. షీ జస్ట్ మిక్సింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. కోవిడ్ హస్ ఎఫెక్టెడ్ ఎవ్రీబడి, వెదర్ ట్రంప్ వాజ్ దేర్ ఇన్ పవర్ ఆర్ బైడెన్ వాజ్ దేర్ ఇన్ పవర్, దట్ కుడ్ హావ్ హ్యాపెండ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, ఇఫ్ యూ సీ ద డెత్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైంలో ట్రంప్ పవర్లో ఉన్నప్పుడు లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ డైడ్ కంపేర్డ్ టు బైడెన్. Even though, by the time Biden came, vaccines came into the market and a lot of people. But the second wave was worst, right? Even India lo kuda modati anukunnam kani second lo we lost. You can say second wave is worst, but we had vaccines at that time. During the Trump time there was no vaccine available. So that is a huge positive in the second wave. And coming back to this point, Ravindra Reddy garu mentioned చేసిండ్రు, BRICS అని మెన్షన్ చేశారు కదా. I thought I will just express few points when it comes to BRICS. BRICS is again an economic group like G20 or G7. So I don't think even US has to worry too much. No question, that might affect of using foreign exchange by other countries. But as far as India is concerned, or in general, in fact, I think Modi gave a statement saying that BRICS is not against Western countries. It is like G20, and there will be some cooperation within these BRICS countries. So nobody should worry about that. I think the same thing even Trump believes it. But Trump may push other countries to use US dollar. That is quite possible. Okay. All right, we have to see. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఇంకొక just few points, and I just wanted to tell to Indian Americans. I know Indian Americans tend to be a Democrats, and that I believe that it's mostly because of some identity policies and other small things, and but I just want to make 2 points about it. But and ఏ ప్రయారిటీస్ ఏముంటాయని చూసుకుంటే 10-15 పాయింట్లు ఉన్నాయి. బట్ సునీల్ గారు మీరు పెర్సెప్షన్ మొత్తం చేంజ్ చేసేసారు, అవన్నీ కాదు ఇంకా పైన వేరే ఉన్నాయి చూడాల్సినవి అన్నట్టుగా చెప్పేశారు. ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ, క్రైమ్ రేట్, అబార్షన్ హక్కులు, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎలక్షన్స్ అంటుంది, నోబడీ కేర్స్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఏబీ 2 ఫైట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు మంచోళ్ళు అంటే నేను చెడ్డోడిని మీరు మంచోళ్ళు. రవీంద్ర రెడ్డి గారు నేనేంటంటే జనరల్గా యూఎస్ ఎలక్షన్ అంటే ఇలా ప్రతి చిన్న అంశము వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయిన దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓట్ చేస్తారని చెప్పేసి అన్న పర్సెప్షన్లో ఉండేవాడిని మొన్నటి వరకు. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో కొన్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ డ్రామా సీన్స్ ఈవెన్ అమెరికన్ ఎలక్షన్స్లో కూడా చూస్తున్నామో, ఈవెన్ ఆలోచించే విధానంలో కూడా మేబీ అలాగే మారిపోతూ ఉంటుందేమో. ఎందుకంటే ట్రంప్ వర్సెస్ బైడెన్ అన్నప్పుడు ఒకలా ఉంది, బైడెన్ దిగిపోయి కమలా హ్యారిస్ అన్నప్పుడు ఒకలా వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సడన్గా ఏం జరిగిందో తెలియదు, ట్రంప్ మళ్ళీ లీడ్లోకి వచ్చేసారు. ఈ మధ్యలో 1-2 అటాక్స్ ఆయన మీద జరిగినప్పుడు ఇంకోలా బిహేవ్ చేశారు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే అప్పుడుకి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న సో కాల్డ్ ప్రయారిటీస్ ఇవన్నీ కూడా డిబేటబుల్ అవ్వలేదు. ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ ఏంటి, లేకపోతే ఇవన్నీ అప్పుడు డిబేట్ అవ్వలేదు.
నేను ఇక్కడ కానీ మీరు యూట్యూబ్ ట్రంప్ యాడ్స్ ట్రంప్ చూస్తుంటే మీరు ఈస్ ఇక్కడ మెన్షనింగ్ ఆల్ ద టైమ్స్ అండి what immigration policy when if he comes to power. So he doesn't want this illegal immigration to continue. That's very important thing for him, and he wants to continue or increase legal immigration. That's very important. And a lot of people think that Democrats are good for immigration, which is not really true. In fact, immigration is more of a bipartisan issue. And it is, Senior Bush who has reformed immigration and created H-1B. Since then, but nobody talks about him, but he's a guy who has created H-1B. And a lot of credit has to go to Republicans. Many people do not know that fact. So my point is, Indian Americans, we are an aspirational society. And we want to, take care of our kids. And we want to be very traditional value society. So we are more inclined, aligned with the Republican Party than the Democratic Party, even though a lot of people vote for Democratic Party. And if you see the trend since Obama got over 80% of Indian American votes. Yeah. And that is reduced to 70. And today, if you see the poll, among Indian Americans, so Democrats have reduced to 61% versus Republicans are getting about 31. I'm sure it is further going to reduce it to 50-50. 50-50 is always good because we don't want to just abandon one party. We want to have equal weight for both the parties so that both parties will care about Indian American community. That's very, very important for our community. And I hope people keep that in mind, vote based on issues. Then some semantics like, she's a lady president or, somebody is a racist or something like that. Those factors are not going to play a big factor in my view long run because, end of the day, we want our future to be, prosperous in this country. ఓకే సునీల్ గారు, సో నేను కనుక గెలిస్తే నూతన అద్భుతమైన కొత్త ఆర్థిక విధానాలని తీసుకొస్తాను, అమెరికాలోనే తయారయ్యేలాగా అమెరికన్ వస్తువులనే కొనేలాగా, మేబీ ఐ థింక్ ఈవెన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా కూడా ఊతమిస్తుందేమో అదని చెప్పి అనిపిస్తుంది బికాస్ సో క్లోజ్ టు ట్విన్ బ్రదర్స్ నౌ ఈచ్ అదర్. బట్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ మేక్ ఇన్ యుఎస్ will help US unemployment issues, but it takes time. All of a sudden, ఒకప్పుడు యుఎస్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఉండేది. ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ ఇన్ యుఎస్. Over a period of time, they started depending on Mexico, China, and other countries. But again, when Trump came, he was a futuristic thinker. Basically, మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకు స్టార్ట్ అయితే then unemployment issue అనేది ఉండదు. Then you can slowly cut down the welfare. అంటారు కదా మనకి జనాలకి ఫిషింగ్ చేయడం నేర్పాలి కానీ తీసుకొచ్చి సో that's the way of thinking he is doing. He wants to create employment by doing manufacturing here itself. Okay, ఇప్పుడు అమెరికా లెట్స్ మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అన్న కమెంట్ని అలా ఉంచితే ఇండియా కెన్ బికమ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఎర్లియర్ ఒకవేళ ట్రంప్ వస్తే బికాస్ ఆఫ్ ట్రంప్ అండ్ మోడీస్ ఫ్రెండ్షిప్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని. అంటే there is a selfish reason why I've been talking about India all the time. Republicans are here and US is getting stronger economically. Automatically our country will get bigger. And economically we will get stronger too. Yeah. IT sector తీసుకోండి. నాట్ ఓన్లీ నేను మీరు అదే మళ్ళీ పాలసీస్ ఐటీ ఉద్యోగాలు లేకపోతే వీసాస్ వీటి గురించి అంటున్నారు. రేపు నా పాయింట్ ఏంటంటే రేపు వాజ్పేయి హయాంలో లాగా పోఖ్రాన్లో లాంటి న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ఏదైనా మనం చేసామనుకోండి, ఆ రోజు అమెరికా మన మీద ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టి మనల్ని ఎంత దూరం చేసేసి ఎంత ఇది చేసేసింది. అలాగే మనం కార్గిల్ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అమెరికా మన మీద ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టింది, మనల్ని ఏకాకిం చేసేసేయాలని చూసేసింది, మన ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేసేసేయాలని చెప్పి చూసేసింది. ఒక్క రూపాయి కూడా మనకు రానివ్వలేదు పోనివ్వలేదు. ఆ రెండు చర్యలు గనక ఈరోజు ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే అమెరికా నాకు తెలిసి ఒకవేళ ట్రంప్ ఉంటే బికాజ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మోడీ అండ్
ట్రంప్ ఆ పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవ్వదనేది కొంచెం ఉంది చాలా మందిలో. అది కరెక్ట్ అండి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ జస్ట్ హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్. ట్రంప్ ఆల్వేస్ బిలీవ్స్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ అఫేర్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇండియా జస్ట్ డస్ ఎనీథింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్, ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ country's affairs. Let them do what they wanted, as long as it does not affect America or some other countries. So when you do a nuclear bomb or some war or whatever, he will just probably, the best thing that he can do is being a neutral. That's what we want. We don't want to take a sides, and Trump is best in that aspects. I little disagree with you on that one. Kakpote endante, rest of the world knows what India is now. Yes. Strength what India can do. So nobody is want to mess with India or spoil relations with India. ఇప్పుడు మీరు మొన్న 4 years బ్యాక్ చూసుకుంటే మనకి మన ఎయిర్ స్పేస్ అడిగింది యుఎస్, అండ్ ఇండియా సేస్ నో, అండ్ యుఎస్ imposed conditions not to maintain relations with Russia, and India says no. బట్ సునీల్ గారు, మీరు లేటెస్ట్ న్యూస్ విన్నారా లేదో? Just a couple of days back, US imposed some sanctions against some Indian companies because they did some business with Russia. And that kind of thing would have not happened if Trump was in power, because he doesn't care. He doesn't care, what country, what does. Yeah. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి ఏంటంటే we need to pick the best out of the worst. ఇప్పుడు మీకున్న స్పెక్యులేషన్స్లో ట్రంప్ కెన్ డూ దిస్, ట్రంప్ కెన్ డూ దట్ అనుకున్న దాంట్లో ఆల్రెడీ జరుగుతున్న పాలసీస్లో చూసుకుంటే, ట్రంప్ 4 years ఉన్నప్పుడు జరిగిన పాలసీస్ చూసుకుంటే, హీఈస్ ఆల్వేస్ లీనింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియా ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. It is true. Yeah, he always. We need to be optimistic and go with those. And ఇండియా వరకు చూసుకుంటే ఏంటంటే, మంచి జరుగుతుంది అది పక్కకు పెట్టుకుంటే, we have a stable government there from past 15 years. Yeah. And our economy is getting stronger and stronger. So, In by fact, God willing, one day India will be in a position which can dictate the rest of the world. It is true. So the point ఏంటంటే, recently Trump gave a message, Diwali message. He clearly said he likes Modi. He said he doesn't like what happened in Bangladesh. Yes. Against Hindus. And he also said that he loves India, and he wanted to have good relations with India, which is very good message for all Indian Americans here in the United States. Yeah, he directly endorsed Hindutva and అది డెమోక్రాట్లు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటారు? ఇప్పుడు బైడెన్ కానీ కమలా హ్యారిస్ కానీ మై ఫ్రెండ్ మోదీ అని చెప్పి ఎక్కడ అన్న సందర్భాన్ని నేను చూడలేదు. బట్ పదే పదే ట్రంప్ చెప్తూ ఉంటాడు, మై గ్రేట్ ఫ్రెండ్, ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యాన్. The reason I believe, Satya Garu, what I believe is, they see the Muslim votes too. I mean, it is politics. End of the day, vote bank counts even in United States. When somebody praises India or Modi, there are other some Muslims may not like it. So they want to get a big chunk of Muslim votes too. I mean, whether you like it or not, similar politics are also there in US. When Biden gave a message, Diwali message, he mentioned South Asians. He never mentioned Hindus. Yes. Because South Asians means even Muslims also come, so he doesn't want to offend Muslims. Yeah. That's why in his message he said South Asians. ఓకే, సునీల్ గారు, వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. సరే, ఒక మహిళకి అవకాశం ఇద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం ఏం చేస్తుందో అని చెప్పేసి అంతర్లీనంగా అనుకుని వేసే అవకాశం ఏం లేదంటారా? కష్టమే. ట్రంప్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఒకసారి ఒక లేడీ కూడా ఇచ్చి చూద్దామని చెప్పి అనే పరిస్థితి లేదంటారా? చెప్పా కదా, రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ అని. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దీస్ 2 ladies కేమ్ ఇన్ రాంగ్ సిచ్యువేషన్. ముందు రెడ్డి గారు ఎవరు చెప్పినట్లుగా, వీఆర్ ఎట్ ద వర్జ్ ఆఫ్ రెసిషన్. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ తీసుకోరంటారు? ఈసారికి ఛాన్స్ తీసుకోరు. ట్రై అనదర్ టైం. బట్ ఏదో ఒక రోజు మహిళా అధ్యక్షురాలు అవ్వాలి, నా కోరిక అది. తప్పకుండా కావచ్చండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయింది కదా, షీఈస్ 1 step ahead, that's all. Maybe some other lady will come and she will become. Some other lady, some other time అంటారు. Some other time, exactly. Unfortunately, it's a wrong days to be as a president, and experience counts a lot. Yeah.
And I personally and I very strongly believe that, ఈ current situations లో I don't need a politician or we don't need a politician. We need a businessman and we need a strong diplomat who need to run this country. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా ఇద్దరిని ఎవరైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురాగలిగారా? ఓన్లీ ట్రంప్ కెన్ డూ దట్ అండ్ ట్రంప్ డిడ్ ఇట్. కిమ్ జాన్ తీసుకొని రావటం అనేది ఎవరు ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు, ఎవరు చేయలేదు. But he did that one because he did lot of wonders in a global front. మోడీ ఆర్ బీజేపీ ఎవరో అన్నట్లుగా అంత స్ట్రాటజిక్గా లేకుండా స్ట్రైట్గా అబ్కి బార్ ట్రంప్ అని మోడీ నోటి నుంచి రాదు, లేకపోతే ట్రంప్ అబ్కి బార్ మోడీ అని చెప్పి ఈయన అండు. we definitely utilize our community need to utilize అంటే దీన్ని మైనారిటీ ఇన్ మెజారిటీ అంటారు. మన పర్సంటేజ్ వచ్చి ఓన్లీ 3.8% సంథింగ్ వాజ్ దేర్ అండ్ ఓవరాల్ ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్. బట్ మనకున్న పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ మనం 100% మనం వేయగలిగితే వీ కెన్ ఆల్వేస్ స్వింగ్. అంటే అలాంగ్ విత్ ఏషియన్ ఓటర్స్ కూడా మనతో ఉంటే ఏషియన్స్ బికమ్ మైనారిటీ అండ్ మెజారిటీ నౌ. And strangely from past 2 elections అంటే 2022 ఎలక్షన్ నుంచి ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే ఎవ్రీ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇండియన్ ఓటర్స్, ఇండియన్ అమెరికన్స్ ని ఫోకస్ చేసుకుంటూ అట్లీస్ట్ ట్రంప్ కేమ్ టు జార్జియా 4 times. ఈ 2 ప్లాన్ లో 3 times వచ్చాడు. We never seen that one. Yes. And ఇందులో ఒక్క మీటింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ. So everybody was seeing the importance of Indian American voters now. డెమోక్రాట్స్ చేయలేదా పని? లేదు, ఇంతవరకు అట్లాంటాలో వాళ్ళు చేయలేదు. అంటే అట్లాంటా ఇస్ సచ్ ఏ కాన్సెన్సీ. ఇక్కడ వీళ్ళకి ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అట్లాంటా అంటే జార్జియా ఇస్ బీన్ డెమోక్రేట్ స్టేట్ అండ్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నార్త్ ఆఫ్ జార్జియా వచ్చి వైట్ అమెరికన్స్. బట్ నా స్లోలీ అమెరికన్స్ లో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ లో కూడా మీరన్న ఇందాక పాయింట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డిస్క్రిమినేషన్ లో ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ లో కూడా దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఫీమేల్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. దే మే నాట్ మేక్ స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ అన్న ఒక చిన్న మిత్ ఉంది వాళ్ళకి కూడా. సో దాట్ మే టేక్ రిపబ్లికన్స్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. అదే ఇవాళ ఈనాడు దినపత్రికలో దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా రాశాడు ఫ్రంట్ పేజ్లో, వై నాట్ ఫీమేల్ అని చెప్పేసి, ఎందుకు రాలేదు, అసలు చరిత్రలో ఏం జరిగింది, ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి. ఆ డిబేట్ చాలా మంది దాన్ని క్యాష్ చేద్దామని చూస్తున్నారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ దే ఆర్ అట్ ద రాంగ్ టైమ్స్ లోనే వస్తున్నారు. కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండి. Among lady voters, I think she has better influence relatively. Males mostly they are voting, maybe on issues or whatever, but more males are voting for Trump. Yeah. By and large, this election is issue based. Yeah. This election should be on the basis of the current situation, what the economy is facing. So gender ikkada matter avvadantaru? No, it shouldn't be. It does not matter. At least we don't have peace in the world. We don't have, not a good economy at home. So we need a strong leader. I don't think, leaders like Kamala can handle situation now. It might go to worst, if she becomes president. But end of the day, of course, American people will decide that. Okay. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అమెరికన్ పీపుల్ విల్ డిసైడ్ దట్. ఎన్నికల్లో ఏ అంశాలు చూసి ప్రజలు ఓటేస్తారని చెప్పేసి మనం ఎన్ని మాట్లాడుకుంటున్నా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓటు కొన్ని సందర్భాల్లో డిఫరెంట్గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. చూద్దాం ఈసారి ఎలా ప్లే అవుతుందో. సునీల్ గారు, వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ అండి. గోల్రెడ్డి గారు, ఇద్దరికి మీ థాట్స్కి మీ టైంకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వారధిలో మాతో పాటు మీరు కూడా జాయిన్ అయ్యి మీ ఒపీనియన్స్ని, మీ అభిప్రాయాలని షేర్ చేసుకునేందుకు. లెట్స్ సీ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. ఇది వాల్టి వారధి. రేపు ఈవినింగ్ వారధి సేమ్ టైంకి మళ్ళీ తిరిగి యుఎస్ ఎలక్షన్ స్పెషల్లోనే మళ్ళీ కలుద్దాము. అండ్ డే లాంగ్ ఈవెన్ 5th and 6th ఎలక్షన్ డే యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కౌంటింగ్ డే
కూడా కంప్లీట్గా యుఎస్లో ఉన్న వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి మా రిపోర్టర్స్ అప్ టు డేట్ ఇస్తూ ఉంటారు అప్డేట్స్. కోర్స్ ఇంకా వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, బట్ తెలుగు వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వడానికి ఇదొక మంచి ఇది కాబట్టి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నాము స్పెషల్ కవరేజ్ కోసము. సో హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.